Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por allá, que estamos en otro vídeo de Genshin Impact. Vale, hoy vamos a continuar la de Arconte, pero creo que podemos hacer las dos últimas misiones que nos faltan. Creo que tenemos que venir aquí. A ver dónde era, porque... Sí, creo que es ahí. Creo, Pues no es aquí. Hay un sitio, es un sitio donde hay que sentarse. Pero... Pues no la encuentro el lugar, no lo encuentro, tío. Ah, sí, es aquí. Justamente aquí. Pero parece que todavía hay que esperar, Hay que esperar. No se puede hablar con ellos, hay que sentarse aquí. Voy a probar una cosa. Ah, pues sí se pone ya. De acuerdo, no he hecho el ritual, pues lo haré ahora. Muy bien, la última frase es: pero nunca esperé que los ojos profundos de mi enemigo se viese reflejado en mi rostro triste y paulatinamente desolado por la venganza. No, es muy extraño que siente de repente remordimientos por los actos de venganza ya cometidos. Con lo cruel y concisa que fue la venganza contra los cómplices, no tiene sentido que sienta piedad del enemigo principal. Todo está previsto, pero verás, después de cada venganza su determinación empezaba a debilitarse poco a poco, porque ha sido testigo de la tragedia de sus enemigos. Al fin y al cabo no queremos animar a la gente a jugarse la vida por no sé qué. No estoy de acuerdo, siento que no me convence este final. Va a ser criticado si el guión se queda como está. No hagas valoraciones según tus gustos personales. Ay, yo creo que el que lo hace a su gusto eres tú. Vamos, deja de predicar al público. Mira, hablando de público, allí tenemos uno. Amigo de cabellos dorados, ¿cuál es tu nombre? Solid. Encantada, te he visto sentado aquí durante un tiempo. Supongo que debes tener interés por el teatro. Permíteme que me presente, me llamo Mayhat y este es Fourmon. Un gusto. Somos la famosa... ¿No deberías ayudarme a terminar la frase? Somos la famosa compañía Tricupón. Está bien, como has escuchado, somos la famosa compañía Tricupón. En realidad no es nada famosa, solo hay dos miembros permanentes, él y yo. Entonces no deberíamos presentarnos así desde el principio. Además, en el anuncio del altavoz Rochal me presentaste como el célebre artista, sin que yo lo hubiera consentido. Ay, solo es una táctica publicitaria. Es más, yo creo que tarde o temprano el señor Fourmon se convertirá en un célebre artista de interpretación. Vamos, no digas eso. Solo estoy aquí por pura diversión. El señor Fourmon tiene mucho talento. Quizá algún día llegue a actuar en el escenario de la ópera de la Epíclesis. Ah, no me elogies, que me sonrojo. Espera, si ya estuve allí. Estoy aquí precisamente porque me condenaron en ese lugar. Ah, es cierto, en fin, Solid, estamos ensayando un acto de la obra La Condesa de Montemer y querríamos escuchar una opinión diferente tuya sobre el final. No sé mucho. No pasa nada, de hecho el teatro es para entretener al público. Si es interesante, es interesante, si es aburrido, es aburrido. No tienes que saber mucho para dar tu opinión. ¿Cómo lo ves, Fourmon? Hagamos una pequeña actuación para Solid. Comencemos, pues. Dicen que solo hay dos curas para todos los males. Una es el tiempo y la otra es el silencio. Dicen que tal. La historia comienza en una tierra de exiliados llamada Montemer. Una mujer llamada Juliette ha perdido a su prometido en un asesinato y ella ha sido inculpada y desterrada. Pero el fuego de la venganza arde intensamente en su pecho. Se niega a rendirse ante el tiempo y el silencio. Llegará un día en que se irá de este lugar y se vengará de todos los culpables. El azar quiso que no solo escapara del Montemer, sino que llegara a desenterrar un tesoro oculto en ese lugar. Una venganza tras otra se vengó de quienes la habían agraviado, pero lo que perdió la euforia de la venganza fue su propia compasión. Cuando se estaba enfrentando a sus enemigos en el pasado, se dio cuenta de ello, o precisamente por esa razón su afilada espada se desvió del blanco en el último momento. Juliette, ¿por qué tienes que ser tú, Juliette? Sí, soy yo, no te lo esperabas, ¿verdad? Cuando mataste a mi prometido y me exiliaste al Montemer, ¿alguna vez pensaste que acabarías así? ¡Maldita mujer! Ahora me acuerdo de todo, de todo. Hace 2 semanas dijiste en el tribunal: la libra del pecho es el principal. La sangre y la carne sobrante son los intereses. Así mataste a Anthony. Cayó al suelo en medio de la sala con el rostro pálido y los espectadores vieron cómo su corazón dejaba de latir. Un hombre que creaba pruebas falsificadas por fin pagó el precio de sus crímenes cometidos y con intereses se mereció ese final. Y el actor principal masculino Raoult fue aplastado por una lámpara que cayó accidentalmente al escenario. Si no fuera por su lengua ingeniosa y su repentina, mi amante y yo nunca habríamos caído en su trampa. Así que te acercaste a mí solo para manipular mi reloj y que dispare una daga oculta con la intención de quitarme la vida a medianoche. Efectivamente.
Juliette, perdóname. ¿Viste cómo la esposa de Anthony se ahorcó después de su muerte, dejando solo a su hijo pequeño llorando? ¿Es esto realmente lo que quieres ver? Piensa en Raúl, la mirada marchita de su madre, de pelo níveo, llorando de puro dolor sobre sus restos quebrados y esparcidos. Sé que mis pecados son muchos e imperdonables, pero deberías saber por qué matamos a tu prometido. Es porque mató a nuestros amigos. No me lo creo, estás mintiendo. Lo creas o no. Oh, Julieta, ¿qué clase de pilar mellado del destino nos han atado tan fuertemente a estas cadenas del pecado? Si con la venganza te sientes liberada, clava el cuchillo que tienes en la mano en mi pecho, pero puedo prometerte que la venganza no te tranquilizará, sino que llenará tu corazón con un vacío agonizante. Mírame, sé a dónde lleva ese camino mejor que nadie. ¿Cómo puede ser? El hombre borracho y dolorido que tengo delante es un presagio de lo que está por venir. Pensé que después de vengarme me podría liberar, pero nunca esperé que los ojos profundos de mi enemigo se viese reflejado en mi rostro, triste y paulatinamente desolado por la venganza. ¡Hostia! Habla con Melihalt. Y aquí termina. Esta es la escena que queríamos discutir contigo. Según la trama, puede haber dos caminos. Uno es el que la protagonista Juliette renuncia a la venganza y disfrute el resto de su vida viajando por el mundo con el tesoro restante. El otro es que Juliette termina su venganza, pero siente un gran vacío en el corazón. Tras donar todas sus riquezas, envejece sola hasta morir y se reencuentra finalmente con su prometido. ¿Qué te parece como espectador? ¿Qué final preferirías? Renunciar a la venganza también es una liberación. ¿Sí? ¿Ves? Como decía, el público puede entenderlo, puesto que Jerome ya sirve como ejemplo de alguien que se ha vengado con éxito, pero sigue sin ser feliz. Mata a tu enemigo y serás feliz. Puede ser una opción, pero la felicidad se crea y se construye, no se obtiene por medios destructivos como la venganza. La venganza no te va a traer felicidad, solo una emoción de satisfacción, acompañada de culpa. En cuanto a esa emoción desaparezca y pierdas tu dirección, te sentirás extremadamente vacío. En el proceso de vengarse es vital que encuentren otro medio de redención, más allá de la propia venganza. Algo de sentido tiene, aunque todavía no estoy del todo convencida. Gracias, Oli, tu opinión ha sido clave. Exacto, tras esta discusión creo que podríamos cambiar un poco el final. Ojalá podamos transmitir esa idea al público. Tienes que venir cuando se estrene oficialmente la obra. Habrá un final que superará tu imaginación, ¿de verdad? Como aún no lo tenemos terminado, tampoco lo sabemos, entonces no se lo digas. Es para hacerle publicidad. Por cierto, Solid, gracias por tu opinión. Quédate con esto, tienes que volver a visitarnos. Bueno, y terminamos lo que es la vida en el Fuerte Merópide. La formación de un actor, señores. 280 cupones más. Voy a hacer el ritual ahora, ¿eh? A ver, estamos justamente en el piso 3 y al venir aquí era el piso 3, correcto. Vale, señores, pues aquí... Desde este punto, si vamos por aquí, llegaremos a la tercera misión, ¿de acuerdo? Y ya está. Ahora vamos a la cuarta. Bueno, que sería la quinta, pero en el vídeo ese será la cuarta, ¿de acuerdo? Tenemos que subir por el ascensor. A ver cómo subo yo ahora. A ver, en la vida real queda bien la opción esa que hemos elegido, ¿eh? En la vida real queda bien. Pero en una obra de teatro, en una peli, en una serie, queda mucho mejor la opción de la venganza. Porque hay emoción, hay acción, hay intensidad y hay pérdidas de vida. Que yo creo que en una serie que se pierda la vida de alguien es interesante y necesario además. Porque así hay drama, emoción. Vale, entonces vamos a venir por aquí. Ahora voy a hacer un ritual yo, ¿eh? Porque... Vale, pam, pam. Vale, antes de acercarnos allí voy a hacer el ritual. Porque creo que aquí va a salir ya la siguiente. A ver, estamos aquí. Hemos venido al punto ese, de acuerdo. Vale, pues desde este punto subimos el ascensor, ¿de acuerdo? Subimos el ascensor. Tenéis que buscar el ascensor que está por aquí y subimos una planta. Entonces venimos por la derecha y al final llegaremos a este punto. ¿Veis? Recuerdos. Investiga los 3 altavoces. A ver. Bueno, podemos desactivar. No sé para qué. Cuando el gato no está... Descanso. Bueno, pues descansa, amigo. Tu llegada estaba destinada. Yo invito a esta ronda. Bueno, yo estoy desactivando, ¿eh? Voy a activar de nuevo. Cuando el gato no está, los ratones bailan. Pero bueno, pues que bailen. Vuelve a descansar. Pero hostia, pues descansa, oye. Felicidad, yo invito a esta ronda. A ver, vuelvo a desactivar, pero... ¿Sirve de algo desactivar y activar? Yo creo que no, ¿eh? ¿Investigar qué significa? Vale, voy a activar los 3 otra vez.
Cada uno dice algo, ¿eh? Ah, aunque a lo mejor... Pues... no lo sé. Voy a desactivar este ahora. Que ha dicho que descansa. No sé. Yo no entiendo nada, tío. Lo digo, ¿eh? No entiendo una mierda. Se han desactivado todos. Activar. Hostia. No sé, ha costado, tío. Pero al final ha cambiado algo, tío. De acuerdo, vamos a ver. Porque estamos en esta misión. Vamos a localizar el siguiente lugar. Ve al altavoz mencionado, dice. Pues... ah, bueno. Pero esto está ahí, ¿eh? Ah, creo que era desde aquí abajo. Desde el punto de abajo, de acuerdo. Hostia, ha costado, tío. A lo mejor hago una transición porque no entiendo una mierda que ha pasado ahí, pero... es que no tiene sentido, tío. No tiene ningún tipo de sentido. Vale, vamos a subir. Y pues, a ver. ¿Qué coño habrá que hacer aquí? Hay que subir por aquí, cuidado. Vale, voy a coger esto. Y vamos a subir. Vamos a subir con muchísimo amor. A ver, era el punto de abajo, creo. Vale, está aquí el tema, Está aquí el tema. Está aquí el tema. Vale, voy a hacer el ritual. Vale, pues desde el punto de aquí abajo llegamos corriendo por aquí, pam, 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 hasta llegar, ¿de acuerdo? Ahí está Kleins, otra vez. Nos volvemos a encontrar. Hice una apuesta conmigo mismo sobre si serían ustedes quienes vendrían. Entonces, ¿has perdido o has ganado? He perdido y he ganado. ¿Por qué dices eso con el altavoz? Si te pilla Wriothesley vas a estar en problemas, ¿no? Le tienes mucho miedo, ¿a que sí? A ella, que va, pero es cierto que si me pilla es un fastidio, aunque la mayor parte del tiempo está en el área administrativa y en el área de producción. Así que si no es por algún motivo en especial, ella tampoco se querría meter en el asunto. ¿Que por qué uso el altavoz? Pues porque me aburre la vida aquí. Ahora entiendo por qué Tailhard se comporta así. Seguro que él también se aburría y por eso siempre estaba buscando algo para divertirse. En ese sentido solo me estoy copiando de él. Seguro que también tienen algún amigo de estos, ¿verdad? Uno al que siempre se le ocurren ideas locas y termina haciendo el tonto, sí, como Paimon. Paimon no consigue entenderte. Si te aburres aquí y fuera, tienes un amigo tan divertido. ¿Por qué no te vas del Fuerte Merópide? ¿Acaso eres un crimi? Si quisiera irme, podría hacerlo ahora mismo. Estoy aquí porque quiero. Aquí la vida es más apacible, aunque afuera. No tienes que preocuparte de nada. Todo está en orden y tampoco tienes que romperte la cabeza. Envidio a esa chiquilla que se llama la Noir. Si fuera ella, seguro que no dejaría de este lugar. Preferiría no conocer el mundo de afuera. No deberíamos juzgar a los demás tan a la ligera. Cierto, no la conozco mucho. A saber lo que estará pensando. Pero si te quedas aquí, no quiere decir que no podrás ver a tu amigo, a menos que él también venga. La buena noticia es que esto no supondría un problema para mí. La mala noticia es que todos mis amigos ya no están en este mundo. Ay, qué mal se me da este tipo de temas. Cuando ellos aún estaban presentes, mi vida no estaba nada mal. A pesar de que nuestro campo de investigación no era especialmente interesante, de que conseguir financiación era casi imposible. Pero entonces empezaron a llegar los accidentes y las desgracias. Butor falleció por enfermedad. El laboratorio central explotó y Tailhard pereció la explosión. Y a uno lo echaron, da igual, no quiero hablar de él. En resumen, son cosas que no podía hacer absolutamente nada al respecto. Pero la vida en el Fuerte Merópide es sencilla y cualquier problema que surja es fácil de solucionar. Y aunque lo haya, no me tocaría a mí preocuparme. Así que estoy contento con la vida que tengo. Solo que me gustaría tener a alguien para hablar del pasado. Lo puedo entender. Bueno, ha sido un placer charlar con ustedes. Gracias, tomen estos cupones. Hagan como si les hubiera invitado una copa de la cachivechería. Señor y pequeña, salud. Sonríen y que tengan un buen día. Muy amable, compañero. Bueno, ahí está, señores. La vida en el Fuerte Merópide. Recuerdos. Y un logrito bien bonito con 280 cupones. A ver, autobiografía pone ahí. Autobiografía de un superviviente. Escucha las historias pasadas de Kleins. Pobrecito. Bueno, pues ya está. Vamos a continuar la misión de Arconte, que ya tengo ganas. Hostia, chaval. Pero ya oficialmente hemos terminado esto y ahora tendremos todos los cupones necesarios para obtener otro logro, ¿de acuerdo? Vale, súbete en el ascensor. Bueno, pues vamos a subirnos. Es por aquí. A ver. Mierda, ¿no? Bueno, da igual. Hemos subido de una forma incorrecta, señores. No hagáis esto en vuestras casas, por favor. No vaya a ser que tengamos un accidente trágico y nadie quiere eso, joder. Bueno, lo importante es que estamos subiendo y creo que esto lo tiene que detectar, ¿verdad?
Porque si no, es para cabrearse, ¿eh? Es para cabrearse. Bueno, esto... Sí. It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. Uy. Bueno, y ahora ya con esa misión de Arconte volveremos a la misma zona donde ya hemos hecho todas las misiones del Fuerte Merópide, una comedia inacabada. Vale, entonces, pues esto a lo mejor lo paso rápido, excepto en el diálogo. Ve hasta la esquina, ¿eh? Pues nada, vámonos. A ver qué ocurre aquí, pero ya tengo ganas de avanzar. Hostia, es que por fin, señores, cuidado que a lo mejor hoy nos encontramos con alguien importante, ¿eh? Y no es ninguna broma. So this is the actual entrance to the Fortress of Merópide? Huh. It looks like there are other new arrivals, too. Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh La única que no encaja aquí eres tú. Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. If we're discovered, even Neuvillette might not be able to rescue us. Si eso pasara, estaríamos perdidos. Hey! Don't scare Paimon! Oh, Paimon's not ready for all this! Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but... You wouldn't have happened to anger someone important, did you? Someone important? Paimon doesn't think so. Wait, why are you suddenly trying to talk to us now? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so... You just go on over there by yourselves. I've done my job, so... Good luck. What was that all about? Wait a second. Are there usually so many garter mechs around here? ¿Será que ya nos han...? They're already onto us? Cuidado, prepárate para luchar. Ahí está. Ay, ay, ay. Numbers 7459 and 7560. Welcome. Well, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the Gardamex come and wait in formation. Wait, you know about our connection with Neuvillette? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Quite fair. Bueno, así que tú eres... The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today, isn't it? Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the Fortress of Merópide had been built on the coast, huh? It would have been so convenient to enjoy a nice chat in the sunshine. My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you, So this is the Duke. He sure looks a lot younger than Paimon imagined. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guide. Bueno, bien, sí. No mucho, su actitud dejó... Bueno, cuidó muy bien de nosotros, buen tipo. Sí. Outstanding. Well, Deacon, I recall we discussed ¿Qué habría pasado fate si hubiera during our elegido el last otro, work tío? meeting. I believe that fate will reward all those who take every aspect of their work in life seriously. When you return to your bunk, you'll find the guards have issued some Hostia. extra credit coupons to you. Oh, thank you. Thank you, Your Grace. Oh, and you too. I can't believe you gave me such praise. If you need anything in the future, anything, please, come find me anytime. Hombre. No credit coupons necessary. Well, I believe that concludes the introductions. We've already taken enough time here. Deacon, if you would. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. Qué bonito, hemos hecho feliz a alguien, tío. Me alegro, oye, me alegro. Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Merópide. I hope it'll help you adjust to life here. Qué bonito. Sí, señor. Wriothesley. He's going to personally give us a tour? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking at all. Bueno, sigámosle la corriente de No momento. wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's keep up with him.
Bueno, pues vamos, claramente hay que ir, sin duda. Vale, pues a ver, está justamente el tema ahí. Y a ver qué ocurre, señores. A ver qué ocurre. Ay, ay, ay. There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the fortress is just one of many ways to survive. Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult to handle? Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, But before you go in swinging, please remember that in the Fortress of Merópide, it's better to not cause trouble for yourself or for the guards. Now, we've arrived at a very important place, the Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day, even no-good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here. In the Fortress of Merópide, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. And that would only make things more difficult for me. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the Fortress of Merópide. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else as fair and reasonable. Right! Paimon sees your point. By that logic, this place doesn't seem so bad after all. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But it seems the inmates really respect the Duke because of his attitude, right? We should still try to verify the truth with our own eyes. Let's continue this way. Esto está intenso, ¿eh? Muy intenso, señores. Y me gusta. Bueno, tenemos que ir al otro lado, así que vamos a llegar. Hostia, qué bonito, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, ya hemos llegado. A ver qué ocurre ahora. ¡Hombre! This place is known as the Pancration Ring. Sí, ya. Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? Hombre, y tanto. I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. Qué bien me conoce. So, did you set this place up too? No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Muy bien, muy Of course, listo. the fees are also quite useful. Claro. Oh. Do you mind if we ask what they're used for? Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pancration ring? Oh, no. Paimon was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent! So we can start a business here? That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Muy bien, sigamos.
Está siendo un tour interesante. Muy interesante. Vale, entonces ahora tenemos que subir. Bueno, para eso tenemos que tomar este ascensor, sin duda. Así que vamos para allí. Y a ver qué ocurre. Si no hay diálogo, esto lo pasaré rápido en el vídeo de la misión, supongo. Porque no huele a diálogo aquí. Pero bueno. Ya hemos subido, perfecto. Ñaca ñaca. Vamos para allí rápidamente. Pim, 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 pim. Sí, señor. Y ya está, aquí estamos. Bueno, a ver qué ocurre aquí. Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait, what time is it again? What time indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. My apologies, Your Grace. Jeez, that guy's so nervous he almost forgot to breathe. Sorry, forgive my manners. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. In the Fortress of Merópide, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. Anda. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons, if you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. Wow. Wait, you're the manager of this place? And you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? The fact that the Fortress of Merópide has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Anda. Therefore, the Fortress of Merópide is not only a place where criminals serve their sentences, but also a giant machine factory. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. De acuerdo, jefe. Let's move on. The tour continues over this way. Qué bonito, como tiene que ser, hostia. ¡Hostia! ¡Pero si es Linnea! ¡Coño! ¡Qué fuerte!, ¿no? You really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that I was starting to see things. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work tomorrow. Bueno, pues ya no está, obviamente. Entonces nada, tenemos que hablar con él en la enfermería, ¿eh? Poca broma, señores. Poca broma. Aquí está el tema. Cuidado. ¡Hostia! Claro, claro. Ya sabemos, bueno, quien no haya visto alguna filtración, pues no lo sabe, pero yo ya sé quién es. Your Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Sigewin. Sigewin. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Sigewin here is the Fortress of Meropide's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work by myself down here. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Thank you. Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. Oh, so the tour part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Well, this
Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think up some questions. Hombre, seguro que sí. Try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. Hombre, a comer. En eso me apunto de una, señores. Bueno, pues tenemos que ir. Pues parece que más abajo, Cuidado. Vale, a ver. ¿Me podré tirar? Me tiro por aquí. Y ya está, claro. Súper fácil, señores. Sí, señor, hostia. Venga, a comer. What do you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious! Neuvillette made it sound like living conditions in the Fortress of Merópide wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day? Y al mejor precio, gratis. Isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Wriothesley, so you didn't have to draw lots like everyone else. Oh, you mean the meals are random? Yes, what you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a distasteful little game that Chef Wriothesley likes to play here in the cafeteria. Paimon knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure! Excuse me, did I hear you mention Neuvillette just now? I've been wondering how he's doing. Is he busy with work? Has he been taking care of his health? He seems healthy no matter how you look at him. But he works so hard all the time, so it must be really tiring. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sigewinne. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Merópide independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this. Monsieur Neuvillette's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and in fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Neuvillette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. After this, you two will just be inmates here. Bueno, lo entendemos. You're very welcome. Well, your new life awaits. Bueno, señores. Ay, ay, ay. Bueno, pues tenemos que volver a subir. De acuerdo, pero antes de irme... Are you finished eating? Perhaps you were hoping to ask. A ver si con ella puedo hablar. Now that I've gotten it good after all. De acuerdo. Bueno, pues entonces hay que encontrar el ascensor de subida. De nuevo. Que creo que está aquí, correcto. Bien, adelante, adelante. Y punto. Sí, yo creo que estos tramos los pasaré rápido, pero no los quitaré, pues para que se sepa directamente por dónde hay que ir y ya está. Aunque realmente el juego ya te lo dice, porque si le das al menos si juegas sin teclado, le das a la letra V, ya te indica este camino brillante. Así que no hay pérdida. Bueno, hay que ir ahí dentro, Venga, vamos. Sí, señor. Hola, Fielding. The traveler at Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Your bunks are right over there. Follow me. Relájate, chavalín, relájate, que te veo alterado. Y como me ponga yo alterado, ya seremos dos personas alteradas. Y eso no termina bien. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this. The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. Coño, pero hombre, a ver. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though
the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvillette. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Neuvillette. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking things? Quizás sepa más de lo que parece. Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." Tenemos que hacer lo que le prometimos a Neuvillette. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Neuvillette, right? So, we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. Y hay otra cosa You importante. mean... ¿Qué hace aquí Linnea? Yeah, that's what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linnea as just another inmate. Sí. We worked so hard to help clear Linnea and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! Seguramente por la misma razón que nosotros. Oh, right! Linnea and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! Puede ser. Mira, ahí hay algo. Huh? Hostia, Oh, it's a eso es una card. pista de Lynette. Paimon didn't O sea, de notice it Linnea. earlier. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. Eso demuestra que también está aquí por una If you razón. say so. We can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Toca descansar. Con cierta inquietud pasan su primera noche en el Fuerte Merópide. Vale. Pues ya es de día. Hey, you're finally awake. Qué temprano te has levantado hoy, Paimon. It's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. ¿Qué confesaste? Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Sí, sí, Hey, sí. lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry, we're going right away. Bueno, pues habrá que ir. Van a toda prisa al área de producción tras preguntarle a Felding dónde está. Una muy buena pregunta, amigo. Seguimos aquí, ¿no? El Fuerte Merópide, ¿no? Bueno, ya es otra de esto. Y ahora pues tenemos que ir ahí abajo. De acuerdo. Entonces me voy a tirar. Y desde aquí ya habrá que encontrar el ascensor que conduzca, que conduzca. No sé hablar ya, de verdad. El ascensor que conduzca, abduzcan, no, hacia abajo. Todo esto lo pasaré rápido también, supongo. A ver, lo que no sé es hasta qué punto abajo habrá que ir, porque pone 150 metros. Bueno, que nos dirija hacia abajo. No sé, huele raro, huele a peligro inminente, 120. Bueno, el dado de Yelan, joder, sí señor. A ver. Baja lento, ¿no? O sea, no sé, no parece que vayamos muy rápido. Bueno. Hasta aquí ha bajado. Y está... Ah, si está ahí el tema, tío. Hostia, pues hemos hecho lo correcto, A ver, Fielding. Tranquilidad, chaval. Ah, no, es Grainville, o Grainville. Looks like you've got some luck getting assigned this space. Yep, we just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking. Yes, sir. Tía. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Anyway, the Fortress of Merópide doesn't want to lose a single one of its machines.
and it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got that? Got it. Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the processed widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange. Hostia. De acuerdo. Para forjar y procesar un componente debes colocarlo en la máquina sin haberlo procesado antes y luego interactuar con ella para comenzar el desafío. Cuando la parte que gira se queda atascada, deberás atacarla para que la máquina vuelva a funcionar. Cuando la base del componente brille, salta para completar el forjado. Después de terminar, deberás recoger el componente que hayas logrado procesar. Vale, entonces, colocamos... Hostia, ¿qué es esto? De acuerdo. Procesar. Vale, si tenemos que dar un golpe, usaremos a la Shogun. Ah, vale, sí, hay que saltar. A ver. Pero saltar no hace falta literalmente saltar, ¿no? Con pisarlo es suficiente, ¿no? No, bueno. Pero es más fácil hacerlo así. De acuerdo. Y ya está. No, todavía no. Ah, 3 veces hay que hacerlo, ¿eh? Vale, vale, vale. Dale, coño, que no lo había visto. Pabila, chaval. De acuerdo. Sí, señor. Toma, adelante, capullo. This one is tolerable. Though, since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. Muy bien. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. Hostia. Paimon's exhausted. We're done now, right? Oh, that foreman. He's so scary that Paimon couldn't even speak. Ugh. Even though Paimon's starving and wants to head straight to the coupon cafeteria, we still need to meet Lenny first, right? He probably just finished up his work too. He should be around here somewhere. A ver, ¿dónde estará? A ver, componentes para usar durante... Sí, ¿no? De acuerdo. Pero estos son componentes que solo aparecen durante esta misión. La misión de Arconte. De acuerdo. Mr. Magician? Where are you? Oh, this better not be some disappearing act. Hay que subir, ¿no? Pues subamos. Doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. Sí, sí, en otro lado. Eso significa aquí arriba. Seguro que aquí hay movimiento bien bonito y bien intenso. Where could he be? Did he just... Vale, ya está, suficiente. Muy bien. Linnea, ya puedes salir. Hey, over here. Hostia. Oh, you scared Paimon! How did you appear out of nowhere like that? Oh, you scare so easily now? Is there something worrying you these days? Oh, you little... The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. Venga, tranquilidad, señores. No hagáis mucho ruido. Oh, Lynette! You're here too! You two really are inseparable. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. It's not just Lynette. Fremine is also here. Hostia. Do you still remember him? Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the Court of Fontaine before. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. It really isn't that bad.
The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. Entonces, ¿qué han venido a hacer aquí? Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Told you so! See? As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the Fortress of Merópide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to uncover its mysteries. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. ¿Por qué les interesa tanto ese Father secreto? has somehow managed to confirm that Focalors does Hostia. not have Fontaine's gnosis. Huh? How did she manage to learn information that important? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontaine's gnosis might be in the Fortress of Merópide and is related to that secret. So it's all about the gnosis again. Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Neuvillette send you here? Bingo! The Knave has been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to tell them? Ya es un poco tarde, ¿no crees? You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere, almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? The relationship between the Harbingers must be as bad as ever. I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Even though we have different objectives, we're both here to investigate the Fortress of Merópide. It would be more efficient for us to work together. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. Lo siento, pero debo rechazar tu propuesta. See, I told you. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us. Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. Pero lo reconsideraré si las cosas se ponen más serias. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the Fortress of Merópide has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the forbidden zone from the guards.
You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where the child disappeared to? You're right, we'll definitely keep that in mind. Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, I hope you find our information useful at least. Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Oh, that's just what Paimon wanted to hear! Paimon's starving after all that work today. We can talk more about the investigation later. Let's go get Venga, a comer. Que yo hoy voy a comer butifarra y judías. Y las judías ya sabéis lo que provocan, ¿eh? Provocan cositas... retortijones... y lanzamiento de misiles traseros. Vale, pues hay que subir por aquí. Hay que subir por aquí. Y esto está calentito, ¿eh? O sea, hay un área prohibida. Su puñetera madre, tío. Hay que ir para arriba, coño. A ver, ¿esto dónde es? ¿Cómo coño llego yo hasta ahí? Voy a subir aquí. De hecho era ahí, ¿no? De hecho, creo que era en esta incluso. Sí, era en esta. Vale, pues desde este punto llegamos rápidamente al comedor, ¿eh? Que no se nos olvide ya, porque esto es así. Oh, he wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. Te tocará siempre cuando estés aquí el tiempo suficiente. Forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. But life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kind of mean and the work being pretty tiring. You think so, mate? If I had a coupon for every fish you said. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know how you ended up on that road in the first place. Algo que debamos saber. I like your attitude. I can, let you... Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble for yourself. Am I right? But what they don't tell you is that the rules aren't exactly what they pretend to be. The rules for being a prisoner. The truth is, this place has a lot of hidden rules. Huh? Hidden rules? What do you mean? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. Really? Oh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke around like that. Una consecuencia de violar esas normas puede ser desaparecer. Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with that? In that case, would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death. Do you really think you can just ask and I would tell you? Paimon understands, but we don't have many credit coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in even telling you anything before you've gotten a handle on your new lives? Come, I'm usually around the rag and bone shop. Just call me V-Doc. Bye-bye now. He left. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from him? Pues por desgracia es posible. Yeah. It might be a good place to start in our investigation. Hidden rules, huh? But, like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. Sí, poco a We poco. were so busy talking, we almost forgot to eat. Even if it's not the best, it's probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold. Venga, rápido, a comer. Después de comer, Paimon y tú siguen familiarizándose con el lugar hasta la noche. En la noche suelen pasar cositas, ¿eh? Vale, ve al área de descanso para descansar.
Pues eso, supongo yo que estamos en el tercer piso y este es el segundo, ¿verdad? Correcto. Vamos al de arriba. Vale, entonces voy a hacer el ritual también ahora. Uf, esto está calentito, muy calentito. Tenemos el tutorial este, que lo voy a quitar ya. Todavía no han salido logros, ¿no? No. Vale, pues hemos dicho que es desde aquí, ¿verdad? Vale, pues llegamos desde el punto de aquí abajo, ¿de acuerdo? Simplemente vais corriendo y llegaremos en un momento. Y ahí está, señores, toca descansar. So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all afternoon. But it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything here. Oh, Paimon's so tired. And we'll need to wake up and go to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can really do anything else. Nighty-night, Traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. Sí, esperemos. ¿Qué ocurre aquí? ¡Uy! ¿Qué es esto? Vale, esto debe ser la gnosis. ¡Hostia! Tartaglia, alguien me llama. Esta musiquilla de fondo como que le da un toque de misterio y de intriga, enigma. Me parece que hemos superado algo, ¿eh? Are you awake, Traveler? Bueno, no sé, supongo. What's wrong? You seem to have something on your mind. Creo que he soñado con Nobel. Era como si yo fuera él. Is that even possible? Unless it wasn't an ordinary dream? ¿Quién sabe? De verdad que no entiendo nada. Child's vision. So Ah, la visión. you had it with you this whole time? Claro, nos la dio él. Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. Quizás su visión nos sirva para entender qué le pasó. And our investigation has its first major breakthrough. Good thing you brought the vision with you here. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? La verdad es que apenas recuerdo el sueño. Okay. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupons. What's the plan for today? Pues... No, hombre, vayamos a trabajar. ¿Puedo elegir esto, tío? Pero no quiero gastarlos. Vayamos a trabajar. Let's go! It's time to start working. If that guard Fielding catches us skulking about, he's... Venga, sí, que nos va a echar la bronca. Llegas al área de producción, pero es curioso, lo otro que habría significado. Evitarse todo esto. Estoy oyendo logros, creo que eso era un logro, Podrías volver... No, ya voy, ya. Esto es lo mismo de ayer. Ah, vale, esto es lo mismo de ayer. De acuerdo. Venga, adelante. Primero. Adelante, sí señor. Procesar. Vale, pues veamos. 1. ¡Pam! Ay, si me quedo aquí directamente es más fácil, ¿no? Sí, si me quedo aquí encima es más fácil. Solo hay que saltar y ya está. Es que yo me complicaba la vida. De acuerdo. Venga, siguiente, por favor. ¡Pum! Pues ya está, se lo entregamos. I'm on speed.
Pero si tú lo único que haces es mandar desde un Hey ladito. there, fellow shiftmates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Hola. Oh, hey there! We've seen you before. Your assigned workspace is really close, isn't it? That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess we were destined to meet. Bueno, I've been working here for almost 15 years. Even the foreman, Grainville, always calls me Chief. Whoa, you've been working here a long time, Chief. hola, jefe. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. All right, Chief. We'll be sure to come to you first. Lo único que desconocemos son las normas. Did you just ask about the rules? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? Quiero recordar que las llaman las normas secretas. Alright. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Venga, Chief. bien, bien, bien. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Huh? ¿Qué dices? Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told us about... Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad things happen. ¿Cuáles son esas If you work condiciones? continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. ¿Qué dices? Pues quiero eso. Quiero presenciar eso. Don't scare Paimon! If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you. Now, You mean, even you have never tried working 3 days like... there's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the... How could that happen? ¿Qué aspecto tenía? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Wait, are you thinking that it was... Muchas gracias por toda esta información. Oh? You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling you. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? Si no lo probamos, no avanzaremos nunca. All right, if you insist. Pues nada, estaba claro, hay que intentar eso. Terminan el trabajo de la mañana y van al comedor crediticio. Pues nada, a trabajar, a comer y a dormir. Pero a trabajar en el área de producción. Just a regular Anda, meal mira, ahí set. arriba a la derecha pone eso. Guess Paimon shouldn't get her hopes up. What would Interesante. you like to do this afternoon? Vale. Pues... vamos a trabajar otra vez. Right, we just need to keep at it. Llegas al área de producción, no sé lo que tardaremos en hacer esto. Claro, pues podría haber elegido lo de la arena, no sé en qué habría influido. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a wasting. Ya voy. Good, here you go. Venga, lo mismo de siempre. Venga, espabilemos. Por cierto, seguimos en los secretos del día a día ahora, ¿eh? Ya estamos en otra. De acuerdo. Interesante, hay que ir sabiendo exactamente en qué momento estamos, porque si no... A ver, esto fuera... Fuera, he dicho... Pum. Pum. Pero claro, si hubiera elegido ir a la arena a bocajarro, ¿qué habría pasado, tío? Me da curiosidad, lo digo en serio, tío. Me da rabia, pero... Bueno, pues ya está otra vez. Venga, para ti, capullo. Let me have a look. Not bad. Right. Vale, gracias. Venga. Termina el trabajo de la tarde y van al ala de descanso. Interesante. Seems we had a productive day. Hope we can make even more progress tomorrow. Bueno, pues ya dormimos, nos despertamos y espero que me dejen hacer cosas a mí, porque si no... The dawn of a new day. Tenemos 1200 cupones. Getting used to life as convicts. Is that a good thing or a bad thing? What do you have planned for us?
Vale, complete los siguientes objetivos durante tu condena en el Fuerte Merópide para avanzar en la trama. Pide a Grineville trabajar durante varios días seguidos en la producción de la mañana. Claro. Sí. Pues lo mismo todo el rato, ¿no? Sí, ¿no? De momento hasta que pasen los 3 días y veamos qué activamos. ¡Ay, ay, ay! Venga, lo mismo, sí. Me gustaría trabajar durante 3 días seguidos. What's with suddenly wanting to work so hard? You need coupons that badly? Sure. Let's just say we really want to test our limits. Exacto. Con el fin de investigar las normas secretas, Paimon y tú trabajan a destajo. Bueno, pues bien. Lo que aún me queda la rencilla, del ring de a bocajarro. No sé qué habría pasado ahí, tío. Muy bien, estoy orgulloso de vosotros. Felicidades. Vale, y el otro está alucinando también. 3 días seguidos, pero yo creo que ya han pasado 3 días, ¿no? O sea, yo creo que sí. Sí. Es agotador, es agotador. Ese, no sé, nos está observando ese tío. Vale, este ya sería entonces el 3er día. That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. Is it time to eat yet? Sí, vamos a comer. Terminan el trabajo de la mañana y van al comedor crediticio. ¿Vale? Ya tenemos bastantes cupones, yo creo. Wait a sec. Now that Paimon thinks about it, haven't we been working non-stop for 3 days now? And now it's lunchtime. ¿Ahora te das cuenta? Oh, Paimon feels a shiver going down her spine. What's going to happen? But it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria safely. Are the so-called hidden rules only a rumor after all? Pues qué lástima si es así. Well, there's no use to just guessing all day. Paimon's stomach has been grumbling the whole time. Let's just eat already. Bueno, pues a comer. Paimon wonders what we'll get today. Maybe we'll get the super lucky meal. Oh, a lo mejor os toca algo raro. Wait, what? ¿Qué es esto? What in the world is this? What's with Paimon's food? And yours is the same. Is this stuff meat? But it looks and feels so bizarre. What kind of chef would make food like this? Esta carne tiene una pinta asquerosa. What do you think is going on? Is this the bad thing that Rowan was talking about? Esta carne extraña tendrá algo que ver con... Stop right there, Paimon gets what you mean, just don't say it. Hey, isn't that Woolsey over there? He must have made the food, right? So let's just ask him about the food and be done with it. Hey, Woolsey, have a moment? Bueno. What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meal, so you'd better make it quick. It's about the meat in our meals. Look, does it seem normal to you? The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and chow down. How could this be fun? Hey, don't leave! You barely even looked at it! Tranquila, Paimon, por favor. Woolsey wouldn't even give us the time of Este lugar esconde muchos secretos. Yeah, looks like we have no other choice. Paimon was positively famished a minute ago, but now... Tenemos 2700, carne extraña. Si se viola la norma secreta de la de producción, te dan una comida de comedor muy extraña en el comedor crediticio. Bueno, pues esto es como una pista de algo más. Investiguemos para encontrar pistas. Paimon felt like some of the people here were a little strange the moment she saw them. De acuerdo, pero déjame ya... ¡Eso! Vale, vale, vale. Yo lo voy a dejar ya. ¿De acuerdo? Bueno, primero vamos a mirar los secretos del día a día. Tenemos que encontrar 3 pistas. Un momento, ¿qué pone ahí? Mantén pulsado para ver los objetos clave. Ah, vale. Encuentra la oportunidad de husmear y reunir pistas sobre la carne extraña. O sea, lo demás ya está hecho. De acuerdo. Pero me sigue pareciendo curioso, tío, lo del ring. No hemos ido al ring, no sé qué habría pasado ahí. Pero yo de momento me despido y no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima.